Okay, we will start. So in the novel, we were somewhere here. We were on the chapter 3. Chapter 3 ke hit here. You have completed on something up to here. His son smiled grimly and replied, "Why do you bother when you keep saying one need not eat?" He put on his yellow shirt, picked up his bicycle, and was off. That was the last point we discussed. So today we have to complete from that one. Before starting, I can give you a brief summary about what happened here. So we saw that in the chapter 3, the beginning, there was a discussion between Mali and Jagan at breakfast. It is father's custom to prepare the meals for the son. Mali was saying that he did not want to study anymore. He didn't want to go to college anymore. Father was surprised or startled from that statement, and he was inquiring whether anyone had been rude to Mali in the college. Mali was telling that it was not something like that. He was bored with his education. He did not want to study further, something like that. Okay. Then we saw some explanation about the food the Jagan had made on behalf of Mali. Mali was eating semolina. Also, Mali was showing some anger in the morning and temper in the morning. Okay. Here we saw that when Mali was telling that he did not want to go to school, Jagan, as a father, he did not say to his son to swallow the food and run off to the school. Okay. We saw that the father was a cowardly father. Because he did not want to upset the boy. So that was the condition. Then there was a discussion calling that when father was starting cooking on behalf of the son, Mali was asking why were not they engaging a cook for the cooking purpose in the house. But the father had different ideas about that one. Okay, he was inquiring whether they were engaging a servant to do the breathing also. He was telling that food was something similar. Then we saw that boy did not like eating from the house. Okay, normally he was taking the breakfast, but the lunch and the dinner he was taking from somewhere else, maybe the school canteen or somewhere else, college canteen or somewhere else. Okay. Okay, I'll read the last paragraph or two. The boy failed to grasp the distinction and cried desperately, "I do not want you to cook for me here after we have our college canteen. I can look after myself." He had stuck to it, relaxing his resolution only to the extent of accepting the breakfast made by Jagan. The practice had continued, particularly after his wife's death. Jagan became obsessed with his son's diet and brooded over the question night and day. At the night before retiring, he held a long conference with his son on not only what he had eaten during the day, but what he would prefer to eat next day. A son, cornered at this hour, answered in his usual manner of the half syllables and clipped sentences, and the day would conclude with Jagan's exposition of his usual theories of nutrition, halfway through which Mali would turn away and bolt the door of his room, leaving Jagan with his unfinished sentence. So here we saw the clashes between the father and the son at the beginning of the life of Mali. Okay, so here Mali was a schooling child. Okay, that was a period he had stopped eating from the house. Okay, he would spend a few moments staring at the door, then rise and unroll his mat in the open veranda in the second block and fall asleep before
The gong at the taluk coffee sounded 9. Now he felt desperate to know what his son would do if he left the college. Schooling. Gyana school. Nevatton puta mukadda karanni kiyana එක තාත්තා දැනගන්න ඕනේ වුණා. Or rather the college canteen, something about the college canteen. He asked idiotically, where will you eat? Never college එකකින් යන්න college එකට යන්න නැත්තම්. ඉස්කෝලේ යන්න නැත්තම් ඔයා දැන් කොහොමද කන්නේ එතකොට? කියන එක. මේ මොකද ප්‍රශ්නයක් තාත්තා පුතාගෙන් අහනවා. His son smiled grimly and replied, why do you bother when you keep saying one need not eat? ඔයාගෙන් කියන කෙනෙක් කන්න ඕනේ නැහැ කියලානේ. ඔයාගේ nutritional theories එහෙමනේ. ඉතින් ඔයාට මොකද ප්‍රශ්නේ? මොකද ඔයාට කරදරේ? කියලා කොල්ලා අහනවා. He put on his yellow shirt, picked up his bicycle and was off. Right. So starting from there, Jagan had to bottle up his confusions until the arrival of his cousin in the evening. So bottle up means bearing, something like bearing the ragan or kianaika. Therunli agamu vegatyak avot. Hite daragena hite radagena inda una yage me confusion neka. Now here we can understand that Jagan was very confused while he was refusing to go to college, while he was refusing the education. So it is not a surprise to be a father to be confused. So he was waiting till the arrival of cousin. Then no cousin can kauda කියලා. cousin එනකම් දැන් හවස පුරුද්ද වෙනවා cousin 4:00ට එනවනේ කොහොමද කඩේට. බලන් ඉන්නවා. ආපු ගමන් come here. He cried the moment he sighted him. Sighted කියන දැකපු ගමන් මෙහෙනෝ කියලා Jagan cousin කතා කරා. Much to the bewilderment of the cousin. cousin හරි පැටලිලා bewilderment කියන්නේ cousin අඳුන් කුඳුන් වුණා. ඒ මේක පාරම bewilderment කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි වෙනවා අඳුන් කුඳුන් වෙනවා එහෙම අර්ථයක් එන්නේ. The cousin normally wanted first of all to go through and try the sweets. Then no cousin ආපු ගමන් කරන්නේ කුස්සියට ගිහිල්ලා පැනස්ස කැම කාලා බලන එකනේ. The sweets as they came out of the frying pan. තාච්චියෙන් frying pan කියන බදුම් තාච්චියෙන් එළියට දාපු ගමන් උණු උණුවේ මොනසර කන්න ඕනේ. මොනසගේ ආසාව ඒක. He flourished his arms. එයා මේ වෙලාවේ flourish කියන දෙපසට කරලා අත් ඔසවලා කතා කරන flourishing means moving the hands like that. He flourished his arms as if to say, your banalities can wait. Banalities කියලා කියන්නේ ඔයාගේ his කතා, ඔයාගේ මේ ඕන නැති කතා, ඔයාගේ වැඩ ගන්න නැති කතා නේ ඔයාගේ වැඩ ගන්න නැති අවශ්‍යතා අනේ වගේ අර්ථයක් එන්නේ. එයා පොඩ්ඩක් හිටපුවා වයි. මට වැඩක් තියෙනවා කරන්න කියලා කසින් ඕන්ඩියක් දාන මෙතනනේ. your banalities can wait. banality කියන්නේ his කතා වගේ දේවල් නේ. ඕනේ වැඩ කරන්න නැති දේවල්. අන්න එහෙම අර්ථයක්. Then passed on. ගියා කොස්සියට. Jagan saw him disappear into the kitchen. Jagan දකිනවා ඔහු කුස්සියට disappearing කියන්නේ අතුරු දහන් වෙනවා කියන එකනේ. With resignation. Resignation කියන්නේ අර ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා. Jaganගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔහු කුස්සියට යනවා. Jagan බලාගෙන හිටියා. resignation කියන්නේ අස් වෙනවා. ඉවත් වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් එන්නේ. He is bound to come out sooner or later. මේක ඉතින් ගියා නම් එළියට එන්න එපා කොයි වෙලාවෙ හරි. මන්ට හරි වරක් වෙලා හරි එන්න එපා එළියට කුස්සියේ ඉන්නේ නේ.
he is bound. Bound කියන්නේ යුතුයි කියන එක. බැඳී සිටිනවා කියන එක. Bound. No one can stay long in all that heat and smoke. කාටද පුළුවන් වෙදුමෙයි ඔය උණුසුමෙයි කුසිර වෙලා ඉන්න. Moreover, he will reach the satiety soon with those sweets. Moreover කියන තවදුරටත් කිව්වොත් okay, moreover he will reach satiety soon with those sweets. Satiety කියලා කිව්වේ තෘප්තිමත් භාවය කියන සතුට කියන එකනේ. වෙනදා කාලේ ඉතින් කනවා කියලා ඔක්කොම කන්න බෑයි. කෑල්ලක් දෙයක් කෑම ඒක ඇති වෙනවා. That is satiety. තෘප්තිය. Satisfaction. Something like that. Something like satisfaction. Soon with those sweets. ඉක්මනටම ඒ මනුස්සයා කියලා ජගන් හිතනවා. So that is something Jagan thought. Market Road suddenly became alive with the shouts of school children just let off. The shop is in the Market Road. Market Road කියන්නේ වෙළඳ වීදිය. ඒ පාරේ තමයි කඩේ තිබුණේ. එකපාරම මේක ජීවමාන වෙන්න ගත්තා. අපිට ඇහෙනවා shouts of school children. ඉස්කෝලේ ඇරලා යන ළමයින්ගේ කෑගැසීම් හඬ. Just let off. Let off කියන්නේ ඉවතට ආපු කියන එක. Let off means coming out of the school. A few of them, ඒගොල්ලන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක් මොකද මෙතන ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් දැන් මේ the time is nearly 4:30 in the evening. මේ හවස 4:00 කියන එක. Okay. So children are coming out of school at this moment. So this is the colonial educational or missionary educational pattern. මේ නිදහස හම්බෙලත් අපි කිව්වා ටික කාලයක් ගිහිල්ලා පුංචි කාලයක් තාමත් තියෙන ඉන්දියාව තුළ අර මිෂන් එක ඇල්බර්ට් මිෂන් එකනේ මේක. මිෂන් වල ස්කූල් තමයි තියෙන්නේ. මම හවස කරන තිබ්බ ඉස්කෝලේ. හවස තමයි ළමයි ගෙදර යන්නේ. ඒකයි මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නේ මෙතන. A few of them satchels slung on their shoulders. Satchels means the school bags. පැත්තකින් එල්ල ගන්න ස්කූල් බෑග් එක කියන satchel එක කියලා. Slung කියන්නේ එල්ලගෙන on their shoulders as usual stood in front of the sweet mart. Sweet mart. Sweet marts කියන්නේ රසකැවිලි වෙළඳ සල කියන එකනේ. Sweet shop is a similar word to sweet mart. ළමයි ටික බලාගෙන ඉන්නවා. පොඩි උන්නේ gaping at the display beyond the glass. විදුරුවට ඇතුලෙන් තියෙන රසකැවිලි අතුරුලා තියෙන දිහාව gaping කට අරගෙන බලන් ඉන්නවා. gaping කිව්වම කටත් අරගෙන බලන් ඉන්නවා. Jagan watched them from his seat without emotion. Jagan බලාගෙන හිටියා ඒගොල්ලෝ දිහා. කිසිම හැඟීමක් නැහැ කියන්නේ emotion එකක් කියන්නේ හැඟීමක් කියන්නේ without emotion. Okay. Jagan හිතන මෙන්න මෙහෙම. So look at the ideas of Jagan, the way he thinks. Okay. මේකේ වල පේන මේ නව කතාවක in a novel we have the dialogues. දෙබස් තියෙනවා. Certain dialogues are actively spoken. ජෝම කතා කරන දේවල්. There are certain dialogues that are thought by the character. චරිතයක් විසින් හිතනු ලබන දේවල් තියෙනවා. හරියට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේක හිතපු දෙයක්ද මේක කතා කරපු දෙයක්ද කියන එක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. It is up to their parents. ඒක ඉතින් දෙමාපියන්ගේ වැඩක් නේ. මම මොනා කරන්නද? It is up to their parents. To provide with the money for sweets. ඒගොල්ලන්ට පෙන්රා ගන්න ඕන ඉතින් දෙමාපියෝ සල්ලි දෙන්න ඕන. I can't be handling out charity packets. මට බෑනේ ඉතින් handing out කියන්නේ ලබා දෙන්න. Charity packets charity කියන්නේ පිනට නිකන් පුණ්‍ය කියන එක. Pin packet මට දෙන්න විදියක් නෑනේ කියන එක. So here we can understand the business minded condition of Jagan.
මෙතන අපිට තේරෙනවා ජගන්ගේ ව්‍යාපාරික මානසිකත්වය කියන එක. නේ. ඒ කාරණාව වුණා ලියා ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ අර පොතේ ඔයගොල්ලෝ ලියනවනේ in your writing books. නවල් එක ලියන පොතේ දිනේ දාලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ සාකච්ඡාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. so ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම මේක. ජගන් දකින්න එළි ඉන්න ළමයි. හැබැයි ළමයින්ට හො නිකන් කැවිලි දෙන්නේ නැහැ. රස කැවිලි දෙන්නේ නැහැ. Okay. He did not want to give charity packets. He wants money. එකෙන් පේන්නේ මොකද්ද? ජගන්ගේ business minded ව්‍යාපාරික මානසිකත්වය. It's a good businessman. හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් නේ. හැබැයි ඉතින් කතාව අනිත් පැත්තේ නේ රට හදන්න ඕනි, උපත්කම නැති කරන්න ඕනි. එහෙම දෙයක්ත් තියෙන මිනිස්සයාගේ. කම චරිතයේ දෙපැත්තක් පේන්නේ මේ නේ. right. And then විනාඩියක් විතර I can give you 1 minute to write that point. කෙටියෙන් ලියමු. Ingeniería na kayu tender masih yung ilmu bisa bukti. Okay, continuing. He felt apologetic sitting there and collecting the cash. Now he was feeling apologetic. අනිත් පැත්තෙන් එයාට හිතෙනවා ටිකක් apologetic සමාව ගන්න ඕනි කාරණාවක් නේ. වැරදිකාර බවක් දැනෙනවා sitting there and collecting the cash. Jagan was sitting there and he was collecting the cash from morning to the evening. That was his job there as the master of the street mart. A vestige of concerns from his day of public service. Okay, where is it? Vestige of concerns from his day of public service. Vestige කියලා කිව්වේ සලකුණක් කියන එක. Concerns කියන්නේ සිහි බුද්ධිය කියන එකනේ වට දැනෙන දේ කියන එකනේ. From his day of public service. Now there's something called public service. Now we know that Jagan is a character who fight for a free India. He was a follower of Gandhi. So he wanted an independent India. That is why he says about this public service. එහෙම නැතුව මිනිස්සයා රජයේ රස්සාවක් කරපු මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. එහෙම අපිට කියන්න බෑ. Okay. So there's a vestige of conscience from his day of public service. ඔහුගේ හිතේ සලකුණක් තියෙනවා. ඒක පැත්තේ මිනිස්සු ගැන හිතනවා. පවුමේ මිනිස්සු කියන එක හිතනවා. ඒක තමයි public service කියලා කියන්නේ. නැත්තම් මහ ජනතාවට උදව් කරන්න ඕනි කියන එක මිනිස්සුන්ට දැනෙනවා. එහෙම ගන්නත් පුළුවන් අපිට. If the public could have joined, මහ ජනතාවට එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් subscribe can දායක වෙන්න පුළුවන් නම් he would have given away a portion of his profits. උඩ පුළුවන් ඔහුගේ profits. profit කියන්නේ ලාභය කියන එක. portion කියන්නේ කොටසක් කියන එක. ඒ portion එකේ කොටසක් දෙන්න පුළුවන්. In order to provide sweets for every child that gazed at his count. තමන්ගේ counter ඉස්සරහා. කඩේ ඉස්සරහා මේ බිකම් කරන් ඉන්න හැම ළමයෙකුටම
රස කැවිලි දෙන්න පුළුවන්. අපි තනියම කරන්න බෑ මෙයාට මේක. එයා කියන්නේ මහ ජනතාවගේ දායකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක නේ. මේක චැරිටි වෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි මොකද ආයතනයකින් මට සල්ලි දෙනවා නම් නේ. නැත්නම් මිනිස්සු එකතු වෙලා සල්ලි හදනවා නම් පින් කැටයක් කියන එක. නේ. පින් කැටයක් කියන එක චැරිටි කලෙක්ෂන් එකක්. ඒකේ එකතු වෙන සල්ලි වලින් ළමයින්ට කන්න සකන්න දෙන්න පුළුවන්. So this is something difficult to attribute. ඒක කරන්න අමාරු වැඩක් නේ. This is not something that can be seen in our economy. ආර්ථිකයට බර දකින්න බෑ. මේක එහෙම කවුරුද දෙන්නේ මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සු කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියන එක. But Jagan was thinking. That is why I told you inside his mind, Hagi Manase, he's having two parts. One is a character of a businessman. Other is a character of a social servicer. දෙකම තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්නත් කැමතියි. කැමැත්තක් තියෙනවා නේ දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි නේ ළමයින්ට කීයක් හරි කියන එක. සේවාවක් නේ පවුනේ කියන එක. මට තනියම කරන්න බැහැනේ. මිනිස්සු එක දායකත්වයක් දෙනවා නම් මටත් දෙන්න පුළුවන් නේ කියලා කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් මට පිනට දෙන්න බැහැනේ කියලා හිතනවා. දෙපැත්ත. two sided character එක. And he was thinking, but this is a poor country, sir. අනේ දෙයනේ මේක කොයිතරම් දුප්පත් රටක්ද? Now, we are talking about India here. කතා කරන්නේ ඉන්දියා ගැන. Per capita income is 3 annas. Per capita income. ඒක පුද්ගල ආදායම කියන එක පිළිග ගමු ඕනනම් රටක මුළු ආදායම බෙදනවා රටේ ඉන්න මිනිස්සු ගානේ. If you can divide the total income of the country from the population of the country, you can have the per capita income. That is economics. Jagan was telling that per capita income is 3 annas. Annas කියන්නේ currency එකක්. පිළට වඩා අඩු මුදල් ඒකකයක් currency එකක් ඒක annas. Annas 3යි. But that is not true at this time. මේ ජගන් මේ කියන කතාව ජගන් ඒ ජීවත් වෙන මොහොතේ කතාවක් නෙමෙයි. Something earlier වඩා පරණ කතාවක් ඒක. මේ වෙනකොට නිදහසින් පස්සේ per capita income එක වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. He still stuck to the figures that he had got out of a book called. මේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ හිතන්නේ යා කියපු පොතක තිබුණු කාරණාවක්. Still stuck. Stuck කියන්නේ තාමත් එල්බගෙන සිටිනවා කියන එක. තාමත් හිතනවා. තාමත් ඒ ගැනම හිත ඉන්නවා. ඒකෙන්ම කතා කරනවා නේ වගේ දෙයක්. Stuck. ඇලී සිටිනවා කියන එක. He still stuck to the figure that he had got out of a book called මේක කියවේ පොතකින් මොකද්ද පොත Poverty and Unbritish Rule in India. දරිද්‍රතාවය සහ බ්‍රිතාන්‍ය නොවන නීති ඉන්දියාවේ තිබුණු. ඔන්න ඔය පොතේ තමයි ඔය කතාව තිබුණේ. මේ වෙන පරණ පොතක්. පරණ කතාවක්. පොර තාමත් හිතන් ඉන්නේ per capita income එක annas 3යි කියලා. In his college days, මේක මම කියවන්නේ යාගේ ඉස්කෝලේ කාලේ කියපු පොතක්. So we can understand that he is not updating. මම ලස්සන කතාවක් පොතේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ තිබුණු per capita income නේ ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ කියන්නේ සුදු පාලනය කරපු කාලේනේ. ඒ කාලේ per capita income එක 3ක් වෙන්න පුළුවන්. But now it is not something that. Each and every year it is changing. So this is outdated. Outdated mentality. Outdated කියලා කියන්නේ යා යල් පැනලා මේ මානසිකත්වය. යා අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ජගන් කියන චරිතය කඩේටම හිර වෙච්ච චරිතයක්. කඩේට සහ දරුවට. මිනින් ලෝකයක් ගැන දකින්නේ නැහැ. බලන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් නේ. හරි අපි මේ පොයින්ට් එක ගන්න ඕනේ පුතේ. මොකද පුතේ ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගලන්ට ඒක. මොකද්ද පොයින්ට් එක? ජගන් තාම හිතාගෙන ඉන්නේ ඉන්දියාවේ per capita income එක annas 3යි කියලා. හැබැයි එයා ඒක කියවලා තියෙන ඉස්කෝලේ යන කාලේ. එයා දැනුත් හිතන් ඉන්නේ ඒක එහෙමයි කියන එක. ඒකෙන් පේනවා ජගන් කියන චරිතය අප්ඩේට් නොවන චරිතයක් කියලා. This character it is not updating. Outdated character එකක් කියන එක පේනවා. මේවා පස්සේ නම කතාවේ අවසානට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේ කියන points වල ආයි සම්බන්ධයක් තියෙනවා අපිට. Right, I can give 1 minute. නඩ දෙන්න.
Okay, continuing. But this figure, මේ අගය මේ එයා කියන්නේ මොකක්ද අනේ දියන්නේ අපේ රටේ එක පුද්ගල ආදායම අනස් 3යි කියලා මොනසද කියන්නේ මෙන්න මේ අගය restrained him from demanding on every parent in the town that he spent 8 annas a day at his shop. එමාන්නේ කතාව දවසකට හරිනම් එක දෙමාපියෙක් අනස් 8ක් වියදම් කරන්න ඕනි එයාගේ කඩේ කෑම ගන්න. එක දවසකට මොන කොයිතර වෙනස් වෙලා කියලා කාලය කියන එකනේ. පැන්රස කෑල්ලක් ගන්න අනස් 8ක් වියදම් කරන්න ඕනි. ඒක අවමගේ වෙන්න ඇති. තාත්තා කෙනෙක් හරි අම්මා කෙනෙක් හරි තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කඩේට ඇවිල්ලා. ඒ වගේ මට්ටමකට ආර්ථිකය ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක තාම හිතන්නේ මිනිස්සු per capita income එක අනස් 3යි කියන එකනේ. මාන්න ක්ලෑෂ් කරන. But this figures restrain බලක් කරනවා වැලක්කුවා කියන එක. ඒක හිතන්නේ නැහැ තවදුරටත් ඒක. In from demanding on every parent, demanding can ඉල්ලනවා කියන එකනේ. Every parent in the town that he spent 8 annas a day at his shop. Poor country, Potratak. Most people cannot afford even rice for 2 meals a day. දවසකට බත් වේල් දෙකක් කන්නවත් මිනිසුන්ට හැකියාවක් නැහැ. Cannot afford හැකියාවක් නැහැ කියන එක. When I ceased to be a merchant, cease කියන්නේ නවත්තනවා කියන එක. මම කවදා හරි දවසක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙලෙන්දෙක් වෙන එක නැවතුව දවසට I will කියලා ඔන්න හිතනවා පාරක් නේ. එයා එහෙන හිතනවා ඇත්තේ මම ව්‍යාපාරිකයෙක් කෙනෙක් නවතුව දවසට මම මිනිස්සුන්ට සේවය කරන්න ඕනි. එහෙම දෙයක්. මම දෙපැත්තක් නෙමෙයි. Being a merchant is something business. The other side, helping the people is something service. Clash එකක්. මේ එක පුද්ගලයෙක්ගේ මනසේ තියෙන ගැටුම පෙන්වන්න. එක පැත්තක ව්‍යාපාරික මානසිකත්වයක් අනිත් පැත්තේ දුප්පත්කම ගැන හිතන සමාජ සේවය ගැන හිතන මානසිකත්වයක්. But sugar cost ඒව කරන්න බෑනේ. සීනි වල ගණන් බලන්නකෝ. Sugar cost 130 per kilogram 1.30 කියන්නේ රුපියල් 1.30. වගේ මක් හරි වෙන්න ඇති. අපිට හරියට කියන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ 130 කියන්නේ ඒක අනස් 130ද රුපීස් 130ද කියලා කියන්නේ නැහැ. තව කතාවේ ගැටලු තියෙනවා මුදල් ඒකක සම්බන්ධව. 130 per kilogram and flour and butter, pretty butter, real or fake, real ඇත්ත butter තියෙනවා, fake බොරු butter තියෙනවානේ. මේ fake butter කියලා කියන්නේ margarine වලට. ඒක chemical වලින් හදපු එකක් margarine. You know that butter is made from the cow's milk. But margarine is not something like that. It is synthetic. Like that is why it says the fake butter. Fake butter is margarine. Cost thrice as much. And what about the seasonings? Seasonings can that makes 70 page each. That makes a seasoning condiment. That makes 70 pace කියන්නේ මුදල් ඒකකයක්. pace 70ක් යනවා එක. market reach හිතන්න ඕගොල්ලෝ. market කියන්නේ හිතන්න. පතර තියාගන්න. එක කෑල්ලක් nutmeg. They used to be got in hands full for the smallest coin. ඉස්සර කාලේ ටික කාලකට කලින් they used to be got in handfuls for the smallest coin. පුංචිම කාසියකට අත පිරෙන්න handful හම්බුණා. And what halwa would be worth its name? Halwa කියලා කියන්නේ පැන්රස කෑමක නම. It's a name of a sweet, Indian sweet එකක් halwa. So when you are preparing halwa, you are adding nutmegs. අපි nutmegs දානවා. මෙයා හිතනවා, මෙයා කියනවා halwa හදන්න පුළුවන්ද nutmegs දාන්න නැතුව? halwa කියන නමෙන්ම තියෙනවා nutmegs තියෙන්න ඕන කියන එක. Worth its name if you did not crush a little nutmeg into it. Crush can podi karna nutmeg එකක් පොඩි කරලා දැම්ම නැත්තම් හල්වා වලට හල්වා කියන්න බෑ. දාන්නම ඕන. ඉතින් බලන්න ගන්න. This is business. This is all this is business. මේකම කතා කරන්නේ වගේ ව්‍යාපාරය කරන විදිය, සායක තියෙන ප්‍රශ්න වගතවල. So all these are the ideas or arguments inside Jagan's mind. හැමදේම ජගන්ගේ මනසේ තිබුණු තර්කයක්. නැතුව කාලත් එක්කවත් කතා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. When the cousin emerged from the kitchen, cousin එනවා කුස්සියෙන් එළියට wiping his mouth කටපිට තුවායි කටපිට Jagan කියනවා. It's a continuation of his thought. දැන් හිතේ හිටි
මේ මහා සමාජයේ ප්‍රශ්න ගැන ජගන් හිත හිත ඉන්නවා. ඒක දැන් එකපාරම කන්ටිනියු කරනවා. කටෙන් කතා කරනවා. which for the moment swamped his private sorrows. මේ මොහොතේ swamped කියන්නේ ගිලිලා. ඔහුගේ පෞද්ගලික දුක මිනිස්සු ගැන swamped ගිලිලා තියෙනවා පෞද්ගලික දුකෙන් ඔහුගේ මනස.